Uyo. Kabaata oyagala violence. Njagala nnyo okuwuliriza. Ogambye omutwalo gwa taata gwabuze. Omutwalo gwa taata ate tegwabuze omuko. Anti omanyi go tebagusonda. Omutwalo gwa taata tebagusonda. Ebirala byonna basobola okubikusondera ezo tanka biki ebyo simanyi abatenti ab'emizindaalo. Naye omutwalo guva mu nsawo yo. Bwe kyogala ogamba nti bawa Phoebe omutwalo gusobola omubula okuwaayo taata. Kati obiyingizaamu Phoebe nkugenya omutwalo gwa taata gubuze omuko. Ate nkulimbe nze sibikkiriza. Omaife Kabaata tebatuinvitinga kwejo mikolo gy'abakyala. Bimukyala asiimye kagenda nyanjula ewaabwe. Kali omusajja atalina mulimu omwanjula otya. Bwe mumala muddewa mu kazigo kammwe oba mu nnyumba gye weezimbira. Kyogamba pakala kati omwami tannafuna mulimu. Akola wa. Kweno generation tukyayanjula abantu abatalina address na title. Oba desperate oba mukazi ng'oli desperate nnyo. Omukamusajja gw'osinga buli kimu oyina omwana ali mu P7. Era mulimu n'abantu besikyayagala nnyo kuwa budde nga bali so excited bambi alaba ku ki omukazi owa black okufumbirwa omusajja omweru. That excitement abakazi kasita bataligivaamu. Alaba ku ki yakwaniddwa omukyotala wa super life akwata mu kizigo. N'alyoka ajja n'amenya akabokisi ne ze yasonda ku bwakadaama agenda amwanjula ewaabwe yeeweesa ekitiibwa. Naye ate Kabaata asinzeko ku Doniasiya. Alinda mu. Kwasiya Kibikiyasiya atudde. Ankubulire kino. Okupapa mu bakazi kibi. Katonda aba akyaggulawo enzigi. N'ofuna omusajja wa super life. At this generation omukazi omuddugavu n'afuna omusajja omweru. Naye ate baneetusiimeko ku Phoebe. Wadde tetukyagala naye ate muli ku Phoebe. Nekimulaza. Nze mbadde mbulirira bakyala bonna. Ati kati tuli ku mukolo gwa Phoebe gwe tubadde twogerako tetuli ku bakyala. Omuko gyabuliddwa omutwalo. Bambi wamaze Phoebe nze congratulations ekyo kyakoze ku Phoebe. Buli omu ate mukisa nti nze njogera ku Phoebe gwe simanyi gwe. Nze njogera ku bakyalo kubeera very excitement. Congratulations. N'ofuna omusajja atalina address atalina title. Yone bamutwalewo. Manne muwala wange n'andeetera omusajja atalina title. Nti tikitoka. Akola mu influfulogo. Mbu akuba bulango mu influfulogo. Nenyinza omutwala emisinde nti mukazi wange yanfunira omulimu mu influfulogo. Ndi okola ki? Oli mupota mu influfulogo. Ye kampuni mwakola. Simanyi naye nga nze kamukubuulire kino. Mwannyinaze Phoebe. Nsanze mumuli wano mumukongratulatinga. Kandi nze mba njagala nnyo okubuulirira abakyala ati jeno. Kati essaawa eno nzize ku Phoebe. Phoebe mukwano gwange nali muyambyeko. Lwakuba nti tajjukira ate ekyo kibi. Oyo Phoebe twasisinkanako mu ofiisi ya President Museveni ng'atambuza bigere ng'ambaata. Ne Phoebe. Bwe twali tuvaayo tufuluma bwe tuti. Nga talina wadde ekuba ennyonyi. President twamusanga ba sente yazigabidde bayimbi. Phoebe yali agenze kola ki mu ofiisi ya President. Ebyaliyo byonna byali bya kyama kyaffe. Naye ne ngamba abasirikale bange tuyimirire tutwale ku Phoebe. Ne mutwala
paka wange mutundwe. Paka wange mutundwe. Office. Oti ku office yo. Ngugai paka wange mutundwe. Era Phoebe nze yasoko kuba omuwa baboloka abamfunire nyumba eyemitwalo 7 ekitundu. Ku Kampala kuno. Nga yakave Saudi. Nga yakave Saudi Arabia. Neewunyiza obutampita ku mukolo. Teyakoyise. Ng'ate bizibu byabwe byonna ebinaava mu bye babaddemu olwaleero. Fa bagenda okutuula mu nsonga ezo. Bano baalima bankwata mu kizigo. Ate n'alima omukolo ate teyaguvudde kanti yali aloga bba wa Phoebe baawukane. Tomanyi nti ye buli musajja amukwana, buli musajja amuwasa ya mugoba. Alima yali aloga bba wa Phoebe. Mbo baamukwata n'eddagala mu meeting eyasembayo. Bye byabaawula. Igolooza abaddeyo ku mukolo. Abaddeyo ssebo. Abaddeyo lwakuba tabadde ku mwanjo nga luli. Omulabye ku mperekeze? Tabaddeeko, abadde nga mugenyi wa bulijjo. Anti nkugambye yajjidde mu baakukyalo. Anti Alima yali asente za Phoebe ez'ekyeyo. Tabadde mu mukolo. Ku mukolo abaddeyo ne tabadde mu mukolo. Baamukwata n'eddagala mu meeting eyasembayo. Ate Phoebe n'ebibbo okubisumulula tabitunulamu nnyo ajja ziba amaaso si alina obuuso bumulinga obwa Naddibanga. Ebibbo mulimu ki naawe butungulu n'ennyaanya 2 omuko omutwalo gumubuze nga tubona byateeka mu bubbo. Mulimu eddagala ate ebyo ebiraba Abalima be bamu ku baabisibye. Alima basajja buli amufunako ya mugobo oba mwana oyo aliko kisiraani ki. Lwaki tetumutwale waffe ekabula soke Kabaata ne tumunaaza eddagala. Dr. Alima. Kuba bw'omulaba mukazi mulungi ojjukira olugambo lwe naleeta ne nkugamba nti Dr. Alima obufumbo bwasaanawo omusajja gwe yagaana okutulaga. Wabyogera wano. Naye kimanyi nti oyo omuwala yayanjudde omusajja omulala wano mu kisiibo wano. Mu kisiibo wa Ramadan ewedde. Alima. Era naye bagenda kwawukana mu gwa 7. Kati nkubuulira kino. Lwe kisiraani kya akimanyi nti akirina. Kasito Mukama nnyo okuba amapiyano. Aliwo omuko. Muwala waffe yasiima kkala batalina mutwalo gwa taata. Kasita yasonda ez'omwomaani. Yayabiza akabookisi ze yakola mu Omaani. Naye bakazi lwaki muli so excitement? Yes, ne Nashigulo simulabyeyo. Nashigulo lwaki togenze ku mukolo gwa Phoebe? Bade nga Nashigulo. Tasimba kwera Nashigulo bewalana n'Alima bali mu competition yani yasinga okukwata mu kizigo. Nashigulo bewalana n'Alima. Nashigulo bulungi. Tomanyi nti n'Alima yayagala ku Bajjo. Bajjo yaliko mukazi Walima. Yamwagalako ate Bajjo alina omwana mu Nashigulo. Ate n'ekizigo kati empala n'eri awo. Kati kyo kyandikanye Nashigulo genda ku mukolo gwa Alima. Neggwe Rama Alima muwe mwakatiibwa. Se baakuzaala Alima alina omwana ali ku university. Empala n'eri awo wakati wa Nashigulo n'Alima bagiyita zisa busolo. Nashigulo agambe mu Bajjo talya butwa. Nashigulo agambe mu Bajjo talya butwa. Kati awataddewo kakiringi k'ebizigo. Akamuleete agambe mu respecting ebbajjo we kandeete kamuleete mu bimubuuze direct. Nange baddingana. Baddingana ne Bajjo. Bajjo talina ttaabu musajja wa Katonda. N'abantu nga bajibu baddingana. Nashigulo takubaganya nalabako ku ne kabbiya kendimu. Okunywa kabbiya. Nashi. Wangi sebo. Nashigulo.
omutwa sokolindemu kambansoke malobuuza Nash kuba bitegedde bulungi Nash Wanyi mukwano. Omutwalo gubulidde omuko badde okyaliko ku live. Mukwano nze nvaako. Badi abalungi wano wembera mu kamoli n'ensirika. Lwakuba nti ate lwabadde kaidi janvukirako. Omwana watereddeko live alima ngo omutwalo gubuza omuko. Mubadde mumanyi buli muntu anoonya connection, buli muntu anoonya erinnya, buli muntu anoonya fame, buli omwa kutwalibwa abantu bategeerekeka naye n'ofuna byonna ate ne weewasa ne weesonda ne weesasulira omusolo ne weewe ekitiibwa nanyumyanga naawe natukubya abantu mmwe naye bannange abazaala tulabye kankubulire kino kankubulire Nash gumanyi nanyumyanga naawe kale maama nokka amadaala wadde okufuna akola ku leediyo wakiri tikitoka nti musobola otuula ne mukola content musasulwa ebigambo bibeera bitono ategedde ategeere ffenna ekituleekaanya kubeera bulungi kyobola batuvuma ne tukaaba ne mawulire naye nga kasente ke katuleekaanya naye okwewasa kye bayita okwewasa kiba kipali kiba kisiraani ekisembayo mu bulamu kyagala ogamba nti Phoebe yeewasizza era mmwe mwazisonze ne poloti ne zitundibwa Phoebe yatuuze poloti okuba ekoleja emikolo ki kye mutaalaba saagala kuyingira nnyo mu bitankwatako naye nga yatunda ekifulukwa kye kiri dda gwe bayita obigoberera ekifulukwa yakitegula byonna bayita obigoberera nga ku peegi nabiteeka katale byonna ne poloti zonna kiri ekifulukwa kye yazimbisa 99 yakitegula katale byonna babiteeka katale bwe batandikira ebyokukyala byonna babiteeka katale byonna babiteeka katale omwana yejje ku lujja webyaggwawo kwe bakatandika okusabiriza okwo okwali okw'empaka atalese sente tajja ku mukolo atalese sente tajja ku mukolo olaba nange Nash gwe baakuba ne banvuma ebizigo byo tebikola olaba nange bajja mu kabokisi bansabiriza abantu bakalu banteeka mu gurupu ne bamala ne banzijja mu gurupu eyo bagikuteeka mu kabokisi nga nsabiriza mu biri byaliwo I'm really sorry naye tulekaga contribution yeero ojje ku mukolo gwese ekitiibwa ne ngamba bannange naye ayakaki omuntu alina omwana ali mu siniya Phoebe yakuvumako ate nabala najja mu kabokisi ng'ayagala omuwesendeza emikolo nze kyensinga byonna byonna byali baddewo bibeerawo naye ekikulu kiri nti bannange abaana abawala bali kuno omusajja omukulu agenda kukuba agenda kuvuma agenda kuswaza naye oba olinako omugjeeko oba tewejjusa aba alinako akoze k'osobola okulekera abaana bo ngamba abantu kitegeera naye gwe ne weeyanjulira omusajja kati wuuyo ogenze kumusuuza na kumuliisa oba munkyawe nange bankyawe naye buli kimu kyetaaga time kino bagamba mazima kukola nti bano bebagamba nugu naye bannange nedda abantu bona tunoonya connection tufune level gye tutuukako si bwe kiri naye ebyawano bubifulopinga kuba kyogenda okuddamu okuwulira ate munnange abadde kubukedde bamuteeke kwabani atuva kwalabani ng'oserengese oli ku YouTube Rama abadde alina kyakubuuzaawo avuddeko Rama yadduse dda tabisobole bino munnange nage mazima nakigulu omanyi mubirabyeko fe abawala abato bwe tubagamba balowooza tubawalana naye mu nsi eno noonya nnyo omuntu akwongerako omukazi afumbirwa bufumbirwa teyeewasa ffenna ekitujjayo ne tukaaba amaziga kubanga at least tulina bye tuba tukaabira okufuna okitegeera okitegedde ate omuntu takola nsobi mirundi ebiri exactly naye wakola eyasooka n'ogitongoza ate n'oddamu wazaala musajja omwana gwamwerabiririra ati olufunyemu kasente owasizza omusajja
njogera ku mwe bakadaama ate nga era toyina ofunye omusajja atakusobola gwogamba nti bannaye guleeta emiliyoni omwezi eryawoti eri constant bino ebyobulango biggwawo omusajja mupoota mu infulogo wogambe nti ba Phoebe sime wa super life simanyi akolera luddawa ebu mukasa ebirabo nga sibiraba bintereko mwana wattu abane mu following account yange aludde okunjokyayo emirisimisi yeblogingira Kaswiti, how are you, Phoebe? Kaswiti, how are you doing, my friend? Kaswiti, olikiri ngombuzeko Kaswiti. Mukasa uya okwali. Abane na account yange. N'abaana babaganya okukola ebibuuzo. Juwe follow Kabaata TV2 account yange, backup yange. Juwe follow nyige follow bera nayo nga go followinga. Sawa enough na chilojo kolera mu live. Aneyaza Carolina message yatuse. Carolina message ndagirabe mbitibwa neyaza neyazege. Kaswiti obuze nange bampe ku center bana babaganya okukola ebibuuzo. Nzima kugambe nashuguro duka buddusi to sibula nashuguro. Are you running? Nashuguro nange kange oh mwenye naze Kayanja. Sankola ko siri bulungi. Agambye cyane nange. Mukasa rashamalaga kola ku bantu ennaku zino yakoowa. Mukasa sente zamugwako yayabika yali atuyambuliramu. Tezamugwako yayambuliramu. Nedda. Nali nkola ne fujjo ku bantu nga mbagamba nina omugagga wange Mukasa. Yasibamu busibi yawa batasiima. N'asibamu kokanatti. Ate baani aba batamuteeka ku billboard. Olwo abantu bebawa nga tebasiima ate babavuma we babajerega kati Mukasa yasibamu kannatti nga kyobula kulaba bafutu soja bakyayina sente abali babawa basibamu bwe bati bafutu soja abantu abali babawa sente basala bafutu soja kati abamu basala n'okusala ndaba Sky soja envuma javumamu abali mu struggle si yakuno nange ndabula nga Sky soja abadde ki nange nalaba ng'ayokya eno mwenaalemu ffe tuliyo olaba tusabiriza ng'oyingira enaalemu oli musiru nze nsaasira n'omuntu ayingira enaalemu Kabaata Lwaki waliwo n'omusajja yabadde yayomba wamulabe mu kisaati kya yero kati olaba omusajja oyo ayomba aludde mu enaalemu be baleeta muzeeyi nga gwe Sky soja osala Sky soja ali mazima ayagala kwetegeka kuyingira Nuupu ani nze mwennyini wagala kudda mu Nuupu andi munnaye noonya ssente abaana banaalya Nuupu eriyo ssente ng'ate gwawandiisa ekiwandiiko ekigenda okugjayo aba Nuupu abali mu Canada era ndi mu kuyamba Nuupu okugjayo bagwezi bannabyabufuzi Batabuse bannabyabufuzi beerimbise mu kibiina kyaffe ekya Nuupu baviolating asylum bayisizeeko ebyabwe abo ngenda kubaza Kabaata ketunyeka gwake waliwo ankubidde essimu n'angamba ekiwandiiko Kayanja kiwafulumizza n'angamba nti ekiwandiiko Kayanja kiyafulumizza ekiwandiiko kituufu mbu naye awali kampuni entuufu wabiseewo kampuni yo weetaddewo Kabaata tebakufera abayaye be Canada Kayanja weetaddewo tulage laga abantu kyenkugamba oli yagamba kwegayirira ennyo tekiwandiiko kituufu naye Kayanja awali ekituufu yataddewo ye yeetaddewo n'abika ekituufu erinalaga nti ye yagenda okugjayo abantu mu Canada Kabaata oli bwakwegayirira ennyo bakaye yakubidde bakakalaamu mbadde nsaba oŋŋamba onkubira oŋŋambe nti ono akaabye ennyo mujje ku lisiti mulimu abava wano nga babooda bambi okitegedde ate era njagala kugambira wano Kaye kakalaamu ne Bbiini mulambuule Canada omulundi ogusembayo kati essaawa eno sibasuubira nakwebaka mugende ku bisaawe byonna mulambuule emizira
mukole biki mwekubize bifaananyi ku train byemunadda wano mulaga abaana bammwe kuba ekituufu luno olweyo lugendo okwera Canada abo abaana ogw'omukaaga tujja gulya nabo wano naye singa bana bakulemerera okuzza Kayanja kubanga Canada si Uganda se omuti buli kimu kisoboka wali tabu era ogenda kukiraba eyaba etokota ku Mande tugenda ku meeting ambassador wa America mu Uganda tulyoke tubafalaasira omugambo soko tulage ekiwandiiko ekyo nigwempereza request wano soko tulage ekiwandiiko ekyo soke mbasomere namu bamaye abali kuno basiru abantu balabe ddala nti ekampuni entuufu wagijjayo ne weeteekawo naye Kayanja oli creative oba wakibaza otya ne wejjawo nojjawo bali gwesebo ne weeteekawo ti gwe ogenda obbakomyawo osobola okufuna obuyinji obwo agamba atya sirina laavu oliyo otya sirina laavu Kayanja agenda tuleetera ekiwandiiko wano akawunti eri ku Kabaata TV2 akawunti yange eno giweka follow obeere nayo enaatera okugenda live nayo bwe sikolera mweno nja kukolera mweno nabagiwalana bangi nabaagala eveeko bangi abagiripootinga bangi kati tukola backup eno gyolaba wano Kabaata TV2 gwe abali kuna abantu 6 munyige follow ya akawunti eno giweka follow gwobeere nayo nti weba nkoze live oleme kusubwa kuba tutandika butandisi saa zino tezindawera saa 7 mukimanyi ffe tugenda olusi paka saa 12 mama eyo gyenengeddeawo ntebe eyo gyenengeddeawo ntebe kitanda kiki kitanda nga muvubuka akula agamba Charando how are you doing my friend Kaswiti oli otya Kaswiti oli bulungi Kaswiti Salima Katoli Kiria Salima Kata ayo okay amusajja dusio nisitegedde kali kabadde katebe ka Johnson ke mulengedde mu kamera awala kabato line ekizibu ku mutwe ko manyoko nabo kuba kati zaako kamera tulabe kubanga katanda sikategedde siwe mu balulire kireta wano kundi yena yabadde ki agamba atadde no promoter nkula onetezi okuba watandikidde message za kumukumu bannange dde Kayanjawo uno wano Kayanja dde no kwali mema boba tunamwogera ku message za kumukumu yali akubya bawo MP zabatasa yali akubya bawo ekituufu Norris Rider abantu bakubidde weda abantu mbawe namba yesimu bakubidde Norris Rider abagala gold abagala silver feza Norris Rider wali awo mu comment Jojo how you there Jojo bakwali badde mbikoze bubye kamera badde raze enkumbi kale ekiwandiiko tulaba wano kyekiwandiiko ekyabagiddwa ekigenda okujja bannayuganda bali mu Canada abagendera ku ngeri ya nuupu nga bagamba gavumenti ya Uganda ebatulugunya badduse Uganda ekiwandiiko kyekino wano tusabe TikTok ereme kukijjayo naye nga kyekiwandiiko kyekino wano kyolaba wano kyakujjayo bannayuganda nga mulimu ba Wisdom Kaye bakakalaamu n'abalala bangi no abantu bali ku listi eyo naye abantu bangambe mbu kituufu ekiwandiiko ekyo eri abangambe nti ekiwandiiko kya Kayanja kituufu naye awali kampuni entuufu ewaaba Kayanja yeyeetaddewo anti kati omanyi bw'oba owaabye omusango ne bw'olonda reference byawukana kubanga alonze reference takola statement eyawaabye yakola ki yakola statement kati nze njagala bonna abagamba nti nakyupudde ekiwandiiko ky'abendi bagende balabe statement eri ku kiwandiiko ekyo yaani kuba bonna bagenda kubayita banga kakalaamu akatuyana zikala bangambye Kaye yaleka atunze omudaala gwe yaleka Kaye manyi yayinanga boda wano ffe tumumanyi nze namulabanga mu Kaye kiro yavuganga boda naye ng'ate emisana abeera kuno ng'avuma abantu okitegedde boda yaleka agitunze kati agenda kudda akakase nti Uganda eyo kyokukira Canada
Okitegedde ani ono Kasiri? Lwaki abantu bagamba mbu toyagaliza olina omutima omubi, lwaki banno obalemesa, lwaki tobaleka, kati gwofunirawo okudda kw'abantu abo? Tewali taabu, nze saagaliza kituufu. Lwaki batuleka mu nnaku ye Uganda badde tuboneebone? Naawe ugenda Tubadde tulyagala b'embizi nga tebaŋŋambako nti Museveni nti Uganda mbi. Bamala kutuuka Canada. Ekyo ekiwandiiko kigamba kitya kituyisizeemu kulabe? Sirina ngeri gye nsobola kisomamu. Obugambo butono naye already bakirina bekikwatako. N'ebiwandiiko ebirala bikyafuluma. Ne ku Mande tugenda fulumya ekirala ekiriko abantu 2 bali 2 oba 15. Abantu bano mwabategedde. Ne Kayima naye ogenda kulaba nga bayita fayiro ye. Naye tannafuna mpapula. Kayanja ebbaluwa yaffe yakatuuka ku muntu agikolako. Kayima yakulema wamugezaako yakulema. Tafunanga mpapula. Kayima bali gurupu y'abantu aba 3. Ebbaluwa gye nayopamu Kayima yerimu Muna ne Derek. Okitegeera? Derek ne bwali kuba ebifaananyi bya pono. Tajja kufuna mpapula yukke. Okitegedde? Nze Kayanja simanyiirwa blow. Ekyo mmanyi bulungi nti simanyiirwa. Andi sinategeera gwofa ki? Saagala bantu beerimbika mu bintu bitali bituufu. Bw'oba toli musiyazi lwaki weeyita omusiyazi? Kuba oyo mwana Muna twagala namufunira musajja. Nga baani? Mwenga baani? Baagala ki? Abafunira Muno omusajja. Azaale baaze ekika. Waliwo abantu wano beeraba mu komenti zange abakuwakanya mu byoyogera Kayanja wadde gw'oli serious nti abantu abali mu Canada osobola obatikkisa ne badda. Kye simanyi nti bakisoboka. Era sikirabangako nga bannayuganda batikkiddwa okuva mu nsi gye bali ne bakomezebwawo wano ku biwandiiko. Bantu nga baji bavumye Museveni bapenge omusajja ajja nnyege. Era akakase nti ali Canada. Bagamba tekisobola bagamba tokisobola olimba. Abo babeerako bwe batyo. Azukendete mukwano gwa sobola muzza. Gwe wakomyawo Doni Asia. Akati awo ntegedde. Gwe watikisa Doni Asia okuva Saudi. Kati kankubuulire nali kuno ne nkugamba nti Saala Kali Kenya. Saabi kugambako? Wangamba ali Kenya era ne mulaba. Ani yasazisaamu visa ye Dubai. Mwena Kayanja weteekawo nnyo. Kyogala kama nti visa ya Saala K Dubai. Kabaata ebintu by'empapula tebabyogerera. Ebintu by'empapula si byakwogera, tuwandiika biwandiiko. Nze ndi professional lawyer. Bulijjo olina lawyer. Kuva mu Harvard University. Yawa, Masaka yeruwe. Mutaipi baade mu following account eno. Kabaata TV2 account yange. Era kituufu Yesu amani. Account yange gifollowing nayo beera nayo ng'ogifollowinga. Giwe follow kati. Kabaata TV2 eno. Oleme kusuwa vibe zigenda kuddira. Nyine ekibuuzo kye nkubuuza Muzeyi Calvin. Waliwo kibayita rules of engagement. Bwogenda kuluma omulabewo rules of engagement. Rules of engagement ozimanyi?
Rules of engagement. Yeah, ngogenda kurabyo kurumba murabyewo. Wo sinzira katugosinzira wa. Sewulira osinzira kurumba aba bantu. Ate balabe bange bano banna Uganda bannange mbagaidinga butagwa mu katego. Katego ki? Atamplaniza wamma. Aye semo wemba. Ekyange kigenda kuba kimu oba bibiri. Kayanja. Tolimba abantu nti go wandike ekiwandiiko. Isokera ddala nze ndi eno yennyini. Ekyokubiri eyo list yali abantu abagenda Ottawa last weekend. Ekyokusatu nicknames eziri okwo. How do you oyogera ki erinnya ly'omuntu ng'aliri mu nickname? Check number 34, 35, something like that. Eryo erinnya oliwaayo otya? Ate ngambye sinze yakiwandi ate ombuuza bw'empaayo erinnya. Ekyokusatu, we are talking about American embassy. How is it connected to Canadian embassy? Ekyokuna eyo ebbaluwa sigwe wagiwandiika. We know the person who wrote that letter. Era bwe tugenda mu properties twalaba erinnya ly'omuntu sigwe. Stop lying. Ekyokuna weekube mu mutima ogambe ndi mulogo. Ebyo ebyange. Kankujeko ku list yonkwasize Kabaata kugamba soma ekiwandiiko. You can't even read mbwamwe lawyer. Which lawyer? Kankujeko ku list yonkwasize ekiso like watonda boda yo bana. I am not on that list. Kabaata yani erinnya ono mukazi agidde mu account ya Sekadamu. Follow oyagala like gwani gwajaye n'abantu simanyi n'ogise Uganda. You're very stupid. Olega bulezi gutwe gukulinga balloon. Very, very stupid. Balloon ya Christmas, balloon ya ku birthday. Kumbaga ya gundi ya chairman Nyanzi. Ya Phoebe. Ya chairman Nyanzi. Nina magezi mani ekyo kisajja. Chairman Nyanzi yakoze embaga. Oba yabadde agatta mukazi. Yakoze embaga. Obeera manyi IT. Omuntu wawandika ebbaluwa yabadde agatta mukazi. Yabadde embaga. Obeera osobola okulaba ani akiwandiise. Kati oyo atujja gutwe agejja bugeza gutwe aliwana atwasamira ate nekyo nalinja mbadde nkujje ku list naye nnyabo kantandikire ku ggwe toke ogw'omukaaga tugenda kukulira wano obadde onkwasiza ennaku naye kantandikire ku ggwe. Actually, you wrote to the wrong person, but you're a lawyer. Prime Minister, you're handling ensonga za immigration. You're very stupid. Kati gwe lawyer amateka ago bagasomerawo. Kabaata ali mu kugamba nti wajjawo wali eri company eyawandiise nedda. Nakugamba someremu bunedda. You can't even read, you're a lawyer. Kabaata mbadde nsaba onzikirize. Yasamira muli Kayanja. Kayanja nze nkufollowinga nnyo oli mulogo gusajja. Ngenda kutandika n'ono omukazi okudipotinga. Abalala bonna kambenenye yeetika omusalaba gwabwe. Wekube mutima. Ate no mind you. Eyo list gyogamba nzijeko erinnya lyange. Siriiko. I'm not even under your immigration oba biki. No way. Naye wekuba mu mutima emirundi esatu ogambe ndi mulogo mukama nsaasira. Wali tabu. Ate ogambye ekipapula si kyange. Ate nze mulogo. USA you don't even have any explanation for that. Wali tabu. Let's wait and see. Very stupid. Sasa kana kulowoza ngoyo. Aba Canada. Katusirike tulabe. Agasiza mulyo gutwe gwa balloon. Wali wano osiri wa eyo list yali abantu in Ottawa last weekend. That is why abantu abamu abalala tebalina ku eyo list because they were not able to attend. Nze siyombye na muntu yenna ali Canada nze nawandiise ebbaluwa. Naye mwe muvuma namwe muwandiike ebbaluwa. At the end of the baluwa kuliko manya. That list was wanda biko nga nagwe mvuma mu bbaluwa eyo. Our match. Era people who were not able to attend that match are not on that list. That was a list of attendance. Yeah? And then I repeat this. Abantu abamanyi IT.
wogena mu baluwa omuntu gy'abawandiise n'ogenda mu property description, you can tell someone who wrote it. You can tell. Tabu yonna. Omanyi Ati ogenda ofaati nange bwe mbasinze yagiwandiise. wali mujeganga gwe gundi. Daye waka bakusabire gwe. Stop threatening people. Lekera okumanyira abantu Kayanja. Ebyo byogamba mbu visa yagunze nagisasa mu gwenga ani gwe bontwe. Andi katika gwe lwaki tojidde mu akawunti yojidde mu mulala. Ate singa mbadde nkubadde kumpi nandi kujjemu n'amaaso ago. Gwenga. Kabaata. Soko ogeze ebbaluwa eyo wanyetegereze bulungi. Omwami Kayanja alina okumanya mbuzi n'ensi tezikolera ku blackmail. Ezineezitalowooza ti Uganda ehulira hiyase. Bale ebbaluwa yeyimabega simanyi oba mugiraba. That's bullshit. Ejja kubazza wano mwagala bate mwagala. Mujja kulekerawo okumanyira abantu. Mujja kulekerawo okuvuma abantu n'okumanyira abantu. Ngenda kubatikka omu ku omu. Oyagadde kukola mawulire naye toyina kyogenda bakola. He's very stupid. Chagwagenda na mpichu. Nongamba Canada si Uganda. Ekyo kyekirenyini kyekigenda okubaweesa n'empapula ebyo bibaluwa by'owandiisa. Ebyo bibaluwa by'owandiisa ebyo bwe binaaba nti bituufu bye bigenda kwongera n'okubaweesa obutuufu. Si bituufu. Oyagadde just attention, but don't work on blackmail. By the way, I don't argue with such people naye. Kankuwulire weerimba ate oli mulogo ng'oyo omukyala bw'ayogera olina mutima omubi ojja kufa ng'oli mwavu. Omuntu omwavu tayagaliza oba nange kantu gw'oyina ettima Mukama akusonyiwe. Ebyange. Naye bantu mmwe mulina okufa ku bibakwatako mulekerawo okuvuma abantu. Lwaki tufa ku bitukwatako? Why are you putting yourself in a shoe that doesn't fit you? Mugende eyo musiba ku interview muvuma abantu bali Uganda. Kayanja yasamira mulize nkuvumye, put my name, include my name. Naye kubanga nze simanyi kuvuma. Nanoonyerezeeko ku lisiti efuluma ku Monday. Bw'otabaako nzija Canada. Kayanja bulijjo nali manyi nti muntu alinamu ku magezi. Kutegeera munze nagisaayo. Kabaata. Wangi. Mbadde njagala kubuuza mwami Kayanja oyo nti alya mmere ki tugimma abaana baffe kuba musiru. Atugulire emmere gyalya. Uyo alina mukulya. Imagine omuntu omulamu olya ssaawa 8 ogw'ekiro. Nyabo mbadde njagala Kayanja oyo atuddemu alya mmere ki tugimma abaana. Ogambye omuntu omulamu olya ssaawa 8 ogw'ekiro. Olaba Canada. Kati muyingidde ne mu ddembe lyange ery'okulya emmere. Olya mmere ki bw'eba amatooke tugimma abaana. Tumanye oyagala nti essaawa mmeka nnyabo. Sikubuuzizza ssaawa kubuuzizza Kayanja olya mmere ki tugimma abaana baleme kuba basiru nga ggwe kuba omutwe gwo mukalu. Kankubuuze kiki nakoze ekyobusiru. Owandiika ebbaluwa teliko na signature. Obutategeera ate n'osigala ate mugamba teriiso. Abantu banna abali wano bataasoma batamanyi mateeka. Naye kati gwe omusajja gusiru munawo olina omukazi n'abaana. Tewali taabu. Mwemuga ebbaluwa si yange evuma nze nawandiikidde Prime Minister. Oyo just abadde anoonya follow. Ekibayombya sikitegeera. Namwe muwandiikire Prime Minister. Abaana bajja kuyisa mu buleti ojja kiwulira wegira obuukira ensonga. Abaana banyiivu bajja kuyisa mu buleti weegendereze ggwe. Ffenna tuli banyiivu nze musanyufu. Abaana bajja kuyisamu ekyasi ojja kiwulira. Nze musanyufu. Ffenna tuli banyiivu. Kyonna bwe kiri proud. Ani yagisazaamu? Ogisazaamu gwe ngani?
ate mwagambye ebbaluwa sinze yagiwandiise eyagiwandiise mwamukutte kuba ali Canada mu Buganda. Mbadde nkyabuuza Kayanja eyagiwandiise mwamukutte ali Canada. Kayanja otuwaze basiru banno naye ffe abantu abategeevu tosobola tusiruwaza eyo omukyala agambe okutambula n'engalo y'omutwe enkalu tetegeeza nti zino ensi ogenda zitegeerera zino ensi si zeezo z'otegeerera taata eyo mu bwakadaama bwo owulira kati lwaki bwemba ensi lwaki ebbaluwa yabalumye nnyo bw'eba ensi eyo siina kyensobola kukola abaana bagenda mukalu oyina ngalabi mukalu ddala omutwe mukalu sina mutwe ngalabi kuba omutwe gwa mukalu naye nawandiikidde prime minister gw'oli wano oyomba nange naawe kwata peni n'olupapula wandiikira prime minister Kabaata prime minister akola ku immigration kumanya bwe nawandiikidde Kayanja tewali taabu nkigumiza olya mmere kitugimma abaana abato baleme kuba basiru nga ggwe tewali taabu tubuulire emmere gy'olya nze nawandiisa ebbaluwa yange ne mpandiikira prime minister mwe be kiruma ennyo muzze mu kunvuma tewali akuvuma kyokka ate kisinga muli bagezi okunsinga nammwe mwandiwandiikidde prime minister abaana abato tubamma emmere gy'olya baleme kuba basiru nga ggwe kyokka kyenjagala okumanya oyo alina mujirya alya biki ebya nti kyenjagala omanya biki byali ebyo tubimma abaana tuleme basiruwazangayo obusiru bwalina buli ali mu kulya katogo saawa zino nabanga ali mu kulya katogo k'amatooke nga kalimu katogo k'ebijanjaalo kuzina essaawa 8. Oh my God. Bwe biba bijanjaalo bannanga abazadde abali kuno tubimma abaana bibasiruwaza eno si supper breakfast kubanga already it's in the morning. Mukwano sigwantambuliza obulamu bwange nze ne breakfasting yakusaawa ne breakfasting eri ekyemisana embeera y'ekinaku essaawa kyekyakubuza amagezi ekinaku kambeerekereze wamma ekyemisana nyinza nokiri ekyeggulu muzeeko ayagala nakuntegeerera ku ddirwe y'emmere yange gwamanya obulamu bwange bantu nga bakayanja abatategeera Kabaata yesebo mugamba mutaba bannange ye tulisebo oli Canada ogundi agenda bakomera Kayanja ekiwandiiko kikyawo nozokiraba Canada naye Kayanja ekiwandiiko naye yakitomedde n'akiteeka ku headed paper ye terinza okugamba wanga amanya ago galaba Kayanja obusiru bwalina sibumanyi bava Toronto nga bagenda Ottawa mu conference ya NOPU kubanga tosobola gamba nti mu Canada mulimu omuntu gwe bayita Kakalaamu yatanegerinya Kakalaamu kuliko Kakalaamu kuliko Biini gwamanya ago galaba tegaliimu professionalism yonna nga bwe gabadde ku list abaana babadde bava Toronto nga bagenda Ottawa bwe gali awo bakopinze ne bapestinga omwana eyabiwandiise buli kimu bamulina so ene ebbaluwa tegenda bali mukomera tali mukomera kubanga kino ekipapula tekirina makulu anti mwangambye kimenya mateeka era kyekinvumya naye mwagambye sinze yakiwandiise naye yakiwandiise mwamukuta ali mukomera tewakiwandiise naye lwaki wakitadde ku headed paper yo anti kyembuuze yakiwandiise ali mukomera nzikiriza sinze yakiwandiise eyakiwandiise ogambye ali Canada mwamukuta ali mukomera is going to be handled tasobola agenda mukomera kubanga bino bya kisiru kubanga naye musiru anti kyenkubuuza ebyekisiru bitwaza omuntu mukomera ali mukomera wano ebintu bitambulira ku mateeka anti amateeka gakola kusaidia mmwe si y'abalala okutambulira ku mateeka tekitegeeza nti bakutwala mu kkomera kanti kankubuuze kati mateeka ki ge yamenye okuwandiika ebbaluwa systematically gamba amateeka ge yamenye okuwandiika ebbaluwa mwagenda ne muva mu boda ne muyingira Canada naye ngenda okubazza oluzza nze gwoyogerako nyina CPA mwagenda anti mpa amateeka ge yamenye okuwandiika ebbaluwa soko otunule profile picture yange
aseetaaga profile naawe nambe tosooka otunuulire profile yange. Bwagenda. Kabaata omwami ono nsaba mpe ampe amateeka omuntu gwe yamenya okuwandiika ebbaluwa. Wava mu kutunda doodo. Ati nze nzikiriza stop diversionalism. Anti Nze nzikiriza sinja yagiwandiise. Naye mbuulire yagiwandiise yamenye mateeka aky'e Canada. Katugere lwaki wakitadde ku gundiyo? Ati kubuuzizza yamenye mateeka aky'e Canada. Temuyina makulu. Owulidde? Good evening. Good evening, how are you, sir? Biba traumatizing obwongo. How are you? We're I want good. to ask Good to this, say how are you, this Norman. young man called Era lwaki tetudiscussing I want to mu ask this young- Luzungu abayingire Bungereza nga bavuga boda bave ku live. Okay, talk with the How are you, Jojo? Yogera Kayanja, can you please just shut up for a little bit? How are Then you, I want Jojo to ask you Taylor, my something. friend? You are talking to me. Kayanja, can you please Please, just I shut up want a to little talk to bit? Jojo. I don't have no time. No, you listen what I'm trying to say to you. Talk Because with I the don't have Norman. no time. I'm talking to Jojo. Ayanja, soko I'm ulize here for Norman. Jojo. Tujja kwogera naye. I just have Webuzabuza. a few minutes. Asinza kujaajamya Luzungu lwange na bataasoma nawe Kabaata. Nze ndi Yasoma bweyogera naye Oluzungu. Jojo ojja kwogera naye Oluganda. Kayanja, can you shut up and listen because this helps you? Wuliriza. Oli ku senior council. When I heard, listen to me. I'm a council also. Listen to me. I'm a state. So later, I read about your profile recently. Your state. You listen to me. Just shut up. Shut up and listen. Shut up and listen. Ayanja siriko omusajja ayogere. Atamanyi Luzungu akozesa olulimi lwategeera naawe. When you keep on talking and you keep bano ba boda naawe. Anti muleke ayogere. Tanayogera byatamanyi. I was reading your profile. You say that your dad was a magistrate. That's what you said. And I hear people say that you call yourself you are saved. But if you are saved, the person who gave you the right and who gave you the authority to write this kind of a stupid thing, and you call yourself that you are saved and you went to school, do you really listen to yourself? Do you advise yourself for the things that you are going to be writing? Who the hell do you think you are? Do you work for the Ugandan government? Who knows you? You say your dad is a magistrate, and after that you say that you went to maybe. You saying you're a lawyer, you're a counsel, you're a state. Who are you? I am. But I'm just. Who are you? I'm just trying to just talk. So which counsel are you who asks questions and you don't give someone time to answer them? You just shut the fuck up and you learn. Because you are so local and you're the same person local. Asking questions here and you abuse someone who pretends. And that's why you don't understand English. Which fool are you? And where are you from? Go to school. You didn't go to school and you're just there laughing. Which fool is this from? Yes, sir. Thank you so much for hosting me. I'm Mari here, but just let everyone just contribute on that. Muleke naawe si musiru leka omusajja ayogere kyayogera. Alimu amakulu. Alina amakulu mangi. Omwegali teka bata sitogamba. Nomani Now, what I was trying to say to this fool called Kayanja, sorry to use that kind of word because he doesn't listen and I don't think he went to school because he's so local. Now, Kayanja, you said yourself, I was reading your profile. Some people say that you are saved, but people are saved and you go to church. You don't come up with this kind of a list because I was just going through, you're putting there funny names. I'm trying to second this doctor I'm seeing here. That's what he was trying to say. I'm not so good in Uganda, but according to, do you advise yourself? Do you see the things that you're writing and you listen to yourself? But use the language you know better. You don't know English. Now look at this fool now. Look at this fool. Now, which kind of a language you want me to use? That you can understand. You understand better. No, which language you want me to use? This is the kind of language I use, young man. You're just a fool and you don't understand English. Just accept something. If you need someone to interpret for you, then we can give you an audience.
Mr. Kabaata, thank you. I'm not here because that's what I would say, because I cannot go ahead and have a HR. Thank you for hosting me. Thank you so much for everything you do for us. We do appreciate you. But tell for me, Rama, I told him to come in my inbox because I wanted him to do something for me. I wanted Drake. to give him something. No man. So I'm a Mari here. No man. I don't have time for you, a fool. There is a saying in English. Is Respect a fool to save Kayanja time. kankubuulire kino ekipapula kye muli kutambuza ku social media biki kiri mu kuyamba ku baana okugumiza empapula zaabwe. Ate kitalina musango lwaki temunneebaza bwebaza nti mbayamba? Kati neebaza. Amanya temwagawandiise bulungi. Naye kati gampe gwe buli golaba nga tetwawandiise bulungi limpe. Naye abaana empapula kati bazifuna. Limpe okakasa ennyonyi bw'etokota. Tewali byetokota. Ennyonyi ze mwali mulinnye tamino ze mwali mutuuseeko ennene zezekkata. Ebyo si bikulu yonna gye tuyise tewafuuka waffe kasi toddamu ebyo ebiboozi mbu yonna gye wali oyise so kati tomanyi process katamino ye Canada ojja naye ewa nnyoko bw'ogiyitako ogireete ewa nnyoko wulidde process togimanyi agamaalo ge mubeeramu mu kikulu bannayuganda mwina amaalo naawe bwe wagenda ekkata maalo wagayina obuzibu bwammwe maalo kati nze sinnayogera ku kkata n'ebbaluwa byenjogerako biri very outlined. Points zange ziri very clear. But the problem temwasoma wave Uganda ng'oli wa boda oyiza oluzungu obukulu olw'okuba owulira balwogera kana oyagala ku discussing nsonga ziri diplomatic. This letter is addressed to the Prime Minister, not you fool. What's the Prime Minister yani? Kati obadde odisikasinga ku kyeki kukubadde kikuyombye. Prime Minister yani yagenda koddi gwowandiikira. Ate wuliriza. Oli ku bintu ebitakwatako, these are diplomatic things. Ovudde eri muwala giwo muva mu mbizi muli empuuta ne muli embizi olw'eggulo. Gw'oli diplomatic. Nawandikidde muntu ali very international diplomatic ng'ova eri mu bwa boda wo ng'ozunza empale. Ebbaluwa eyo ekukwatako. Sebo boda gy'ozalawo abantu balabirira famire zaabwe. Nabo bawandiike. Tuyombe na peni. Context eyo bino ebyasoose byokka tusobola biwandiika kye ngamba wakopinze n'opestinga ku kipapula. Ekitalina buzibu. Eyawandiise wamukutte. Ne lwaki tetukozesa luzungu? Let's use English, Kabaata. No problem. I need to avoid some fools around here. And Nicholas, tell me, submit. Asina bye submitting naawe, submitting echi. Submit, please. Asina bye submitting irani. Mwagera ne muva ku stage za boda ne muyiga oluzungu olw'okuba muwulira balwogera. Mulowooza ne mutegeera nnyo. Submit. We proceed. Ojja kutereera abaana bano bonna bamala okubawa empapula. Kitalina buzibu. Kale katulinde jojo ekigenda maaso okigoberera. Ngezaako. Ekiwandiikirabaawo kaje yakiwandiise ng'agala bakomyewo abaana abamu abaagendera ku kaadi y'ebyobufuzi e Uganda. Era bo ne bwe babazza tebagasa jjojjo tebamugulaako bizigo. Abamugulako be bali wano Uganda. Abantu batalina mirimu nabyo bagula ku jjojjo bizigo birungi. Calvin. Wagwan. Why would you do that? These people are pretending to be politicians, yet they are not. Yeah, but I'm trying to save a nation from hooligans. Which nation are you serving? The Uganda, my country. Yeah, but they're leaving Uganda, so they should leave. If you're serving Uganda, they should leave. But they always tarnish Uganda. But Uganda is a shithole. So are you tarnishing it too? I'm not tarnishing it. Uganda is a shithole. That's the truth. Customers are in Uganda in shithole. Oh no, I make most of my money here in the UK.
So, Bridget Jojo, you're also tarnishing Uganda's name? Uganda is a shithole. That's the truth. If it was nice, we'd live there. If it was nice, no, Calvin, listen to this. Just listen to this. If Uganda was really let me tell you something. You don't get people coming from good countries leaving their countries. It's so hard. Like here in the UK, you don't get people coming from Norway, Germany, wherever, and moving to the UK to live there because where they live is good. If Uganda was good, we'd still be there. We wouldn't want to leave. We shall reach there. When? Uganda is still in transit. Yeah, but it's been transit for too long. Even Rwanda is developing faster. No. When will it get there? No. I've been to Uganda and I was there actually this month in April. I was in Uganda. The situation is just alarming. Yes. Have you ever visited any African countries? What do you mean? I was in Uganda this month. We're still in April. Okay. Apart from Uganda. Yeah, I've been to Kenya. I was in Kenya last year. I go to Kenya every year because my best friend lives there. So do you know even Kenya? I've been to Rwanda. I've been to Rwanda a number of times. I've been to Egypt. I've been to Morocco. I've been to South Africa. Yeah, I've been to quite a number of countries, yeah. So did you get an image that we African countries are still developing? No, but Uganda is not developing. Why do you say that? Yeah, countries are developing. I've been to Kenya. I was in Kenya in 2020. Then I went back to Kenya in 2023, and I could see the difference. You want to tell me that Kenyans are not immigrating? Yeah, but their country is developing. Ours is no. Because you don't love Uganda. But there's nothing to it. Love is the truth. Come on, let's argue with the facts. Okay, no, let's just argue with the facts. Forget it. Don't get emotional. Let's just get rational about this. Let's just argue with the facts, okay? Let's speak the truth. Compare Uganda to Kenya. You know, there was a time, Kayanja, there was a time where Kenyans, I remember when I went to school, Kenyans used to leave Kenya to come to study in Uganda because the Uganda education system was better than the Kenya education system. So Kenyans and Tanzanians, yeah, but Kenyans and Tanzanians used to leave their countries to come to study in Uganda because Uganda had a better education system. So tell me, what happened? How did? No. You're not listening to this. No. Let's argue with the facts. What happened 10 years ago? No. 10 years. Okay, actually 10, 15 years ago, Kenyans and Tanzanians used to prefer to study in Uganda. Uganda was the place of choice when it came to education. Everybody came to Uganda to study. What happened? How many Kenyans are coming to Uganda to study anymore? Not anymore, because they've developed their countries, they've developed the education system, and Uganda has done vice versa. Uganda's education system has gone down the drain. So do you take time to do research? Come on, it's clear. You don't even need to research these things. Position. Even a fool can see this. The education system is down the drain. The medical system is down the drain. Come on. You can't argue with these facts. It's okay. It can't be okay that when you fall sick and you need medical care, you have to go to Kenya for medical care. How can that be okay? Wait, Taylor, wait. You want to tell me that the reason why you left Uganda is the medical service and education? I'm just a drop in the sea. Don't compare me to me. No, I'm just a drop in the sea. You want to tell me that you left Uganda to UK or USA because of the medical services? No. You don't get it. I'm just a drop in the sea. I left Uganda 12 years ago, so it's no comparison for you to use. I'm just a drop in the sea. About bad things about Uganda, my baby cry. I'm not. No, these are facts. These are facts. It's nothing to do with that. We don't like the country, but we have to stick to the facts. The fact is the country is not developing. The country is going backwards. The unemployment rate among the youth is alarming. You can't say people spend this amount of money on education and at the end of the journey, they have no role to play in society. They have to go and do something else in a different country, and you think that's okay? The medical system is down. The education system is down. Come on, tell me what works. Taylor. I do. Let me tell you, I do business there. Don't remove Uganda in the global position. Why should no? It has to be. It has to be developing, not going backwards. The same problems Kenya has.
No. And the same You cannot problems compare. You know, Ethiopians you cannot have. compare a country that you really don't get it, do you? Every African countries, people migrate. You are in UK, but they are even other nationalities from Africa. Is it Yeah, true? but the ones who come still come from the shit countries. Let me tell you something. People come here and work and go back. I know my friends who are Kenyans, Tanzanians, who say they want to go back home. As Ugandans, you're even scared to go back. You'll be like, what am I going back to? What am I going back Because to? you The denounce country's your going country. backwards. There's no medical care. Because you denounce your Have country. you seen the state of the roads? Honestly, denounce the your roads country. could kill you. The roads could kill you. You denounce your country. Come on. So We you don't want to choose say where we that come Uganda we from. don't have good roads. Oh, the roads. It is What because you roads? stay in Uganda is a damn villages. shithole. You're Let me tell you, talking I was about staying bad in damn roads. People Nakasero, who and it's a stay damn in shithole. Entebbe Ah, has a please, very come on, different Kayanja. view on roads. Wake up and smell the coffee. Stop these. You stay in villages. What village? Look, wake up and smell the coffee. You have to be realistic. You have to stop this. I don't No say matter that how much we Uganda love the country, is yet where needs to be rescued. It has to be rescued. It's a damn Get my sinking point, boat. Taylor. Get my point. It is yes, I get you, but I you don't you say you that you live in Uganda Uganda. is yet. If you live in Uganda and you see nothing wrong with Uganda it, you're is part in of the problem. transit. What Uganda it's been in cannot. transit for too long. Uganda cannot be like USA or UK. No, don't compare Uganda to USA. Let's compare it to the neighbors. Let's talk about Kenya and Yes, let's Rwanda talk and about Tanzania. Kenyans. You want to tell me that Here. Kenyans don't No, migrate to UK? they do, but not at the rate at which For Ugandans them, do. they Honestly, don't have problems of unemployment. no. Listen, I'm not comparing Uganda to So the you UK. want to tell That's not me even fair. Let's compare Uganda to Kenyans, Kenya, they to get jobs Tanzania, in and to Kenya. Rwanda. They don't Between the seek for three countries, employment Kenya, Uganda, outside Tanzania, Kenya. and Rwanda, Uganda is doing bad. But at one point, Uganda was doing better than all those three countries. And what happened? How did even Rwanda leave us behind? Do you know the How wars did we Rwanda? had? How can you even defend this? Seriously, Kayanja, how can you defend this? How can you defend this? How can you defend this? Honestly. Do you know when You need Kenya to travel. got You need to independence travel. and Go to Uganda? Kenya. Go to Tanzania. Go to Rwanda. How can you defend this? You're talking part of the problem. about a landlocked country. We are landlocked. No, being landlocked didn't stop us from developing. We were a Talk superpower. about Uganda. There was a time. Let me tell you something. There was a time Uganda even used to give aid to the likes of Saudi Arabia. Or don't even talk about being landlocked. Don't even talk about that bullshit. Let me submit. So you want to say that being Uganda being landlocked does not affect it? That is a drop in the sea. It's just one factor. Let's talk about the other factors. No. No, being landlord, there are so many landlord countries that are doing well. Let's not talk. Just don't like get which glued country? to one reason. Like which country? Rwanda is doing better. Rwanda is landlocked as well. Do you know how many DRC Rwandans Congo are is in Uganda landlocked. who are seeking for asylum? People, you want who me want to be submit? Ugandans? Don't talk Kayanja, about you can't Rwanda. defend this. Come on, this is embarrassing. Don't You talk shouldn't about be Rwanda. defending this. We should talk about the Rwanda. facts. Don't defend Don't this. remove Uganda in a global position. No. African This country is not doing developing. bad. Look, I left Let's Uganda give in Uganda 2012. time. I go back and I'm it like, the will country's reach been where doing we worse than I want. left it. What are you talking about? Kayanja, You now can't wake up in the morning and say Uganda has to be like USA, has to be like UK. What about bullshit Hello. is that? Come on, that's not a fair comparison. That's a long way. I'm comparing it to the neighbors. That at one, I've given you first. My first Which argument neighbor- was, talk we're which comparing it to neighboring Kenya. country? We're comparing it to Kenya. We're So you comparing want it to tell me Rwanda, Kenyans to don't Tanzania. migrate? They are Kayanja, my God. I think, Oh my God, you do my head. Kayanja, you do my head. So you want to tell me that Kenyans are not, they don't I give denounce up on their you. country? I give up. Kayanja, honestly, you can't defend this. It's just shameful. I know You there are can't problems defend in this. Come Uganda, on. but please, Uganda will reach where you want it to be. It Let's won't. give it time. We have. If we're in denial, Kayanja, you're in denial until you accept we have a problem. We can never Yes, we get have with them problem, when I know. Yes, we don't just have a problem. We have a serious. But we It's can't like a wake cancer. up It's one killing morning, us. Uganda is we can't wake up one morning that Uganda is more than USA.
Why are you You have talking a about long way USA? to go. There's no Once African there. country that will ever compete with it. What the hell We is wrong need with you? time. What shit are you smoking? You're so excited. I'm not excited. It's you who's crazy. Those You can't people compare taking any African years. country to the USA. You're They've crazy. taken You cannot time. compare these countries to anything in the UK G8. has You taken cannot compare time. any African country to the G8. Come on, stop it. We are talking about Uganda in comparison to its neighbors. Don't start comparing yourselves to way developed countries having underground trains when you don't even have a single bloody train. No problem, we shall reach there. One train Uganda in just Uganda. introduced There's it. something wrong with you, honestly. There's something wrong with you. What the shit are you smoking? There's something wrong with you. Kayanja, there's something wrong with you. Let Pastor Mondo say something. Hey, Mondo. Mr. Mono, you want Okay, there are two facts that I want to bring enlightenment. Being a landlocked countries, there are a lot of options and opportunities that we can develop a country. The truth of it is that we have a good security or a surplus on keeping a country, but not developing a country. That is number one. Number two, our GDP is not developing every single day. No progress at all. Many factors that are hitting our management of our country. It's just we are living in a stale country. In a stale country, a country that is not developing are either not going down. We are not going down. We are not going up. We are not developing. We're not going anywhere. If you look at the countries that are landlocked like Rwanda, Rwanda decided to have options. One, they decided to have people like the former Prime Minister of England to come in and be an advisor to a country. How a landlocked country, how can it develop beyond? We are not doing any consultation. We are not building any infrastructure. The infrastructure is down. Hospitals are down. Roads are down. Linked roads are down. We're not exporting anything. We have many natural resources are not developed or either taken out to build our economy. We have oil which is not bringing money in. We have gold which is being sold. We don't know who owns even that gold. So which country are we in? We are in a still country. So you want oil to bring money when it's still underground? No. We have already developed, Mr. The Kayanja. project is going on in Bunyoro. Listen to me. Do you know on 7 points stage that we are in on oil? So you want to tell me that oil is... No, answer me that. Answer me that. It will have 7 developments. But we are on the 7th development of our oil. And we're extracting oil and gas at the moment. Where are we exporting it? We're in a stale country. To export and So produce now, let me just enlighten you. Let me enlighten you. I love this government, Mr. Kayanja. I want to tell you this, but I can tell you that we have challenges of management of our country. That's why, if you really understand that, then understand Jojo's idea. Understand her ideology. We are not blaming Uganda. We are not blaming Uganda. We are actually giving you a picture of what Uganda is. We have a wrong management. You can't give me a picture, Mr. Mond. I'm on ground. It is true, but when you come to global resources, it's not about being in the ground. It's about being informed. It's knowledge. Kabaata, I want to know something about this. Okay, just a minute. Let me ask Mr. Kayanja. Oil's developed to seven levels. Can you give me the last extraction of levels, because it's all gazetted under Uganda Gazette? Can you give me one? I'll give you $1,000. I vow to hear. No. Katuliziganye. Ono mkula tuwe. So when we're talking about an intellectual talk of Mwami Mondo, balamusiza mwena. Topic this one. Balamusiza mwena nungi. Okay, it's okay, no problem. I know what you're talking about. We're not. Okay. Mr. Katongole, can I ask a question before you say something? What is our GDP?
What is our operation national GDP? Yeah. You're asking me? Yes, Or you're sir. asking What is Kayanja? our national operation GDP I don't minus think GDP? I don't think Kayanja even knows the GDP of the country. He doesn't even know that. But then one thing he has to know that for any country, for any country like Uganda, if we are to start comparing it to even our neighboring countries, then it's a big problem. If he doesn't even understand how things are operating. Uganda is being run by people who have been in power for over 40 years. These are the things that we are talking about, that we need to change the government. We need to change the system. Exactly. The Musevenism have to go. This guy has been there for so many years. There's nothing that he can do. He's only spoiling now. The countries that are changing governments are the ones that are developing. Why is the Kenya currency up, way up there? Because these people are really trying to at least change the government, that the president comes in with new ideas and this one comes in with new ideas like that. At least they add on new things every other time. But when you talk about this in Uganda, that let's change the government, they only want to kill you. You understand? They only want to slaughter you. They only want to murder you because you're telling them that you guys cannot do anything new. You understand? There are countries that have developed, have always developed even democratically developed. They change governments. A president comes for 5 years. Listen, a president comes for 5 years and does what he does. He goes away. Then another president comes, he does what he does. He goes away. But look at Uganda. How are we changing the system? How are we going to develop when someone is even looking at his family? The president is now promoting his son to come and take us for another 50 years when they are taking us back, like, you understand? So if you listen at someone telling you that, you know what, me, I'm on ground, I'm in Uganda, I know what's going on. Man, we have moved. We've seen countries that are developing. First of all, you need to settle down and develop your democracy before you even think about developing the economy of the country. You understand? This is a guy who is talking because maybe his family is okay. You must be having your brothers in the government. They are stealing money. Now, for you, you think you're okay. But we are not okay. You look at Chagulani, whatever Chagulani is talking about. Some of you might think that maybe Chagulani, even for him, is thinking about himself. We are looking at, we are seeing him in Bagas, Manya, Bichi, Bichi. But he has things that he's looking at and they are not being done. Money is being stolen. There is a lot of tax that is coming from Ugandans. Ugandans are paying a lot of tax. But where is all this money going? Look at the infrastructure. Look at the roads. Very poor roads. When you talk about Museveni and tell him that, you know what, let us build roads that can develop the country, he will tell you there is a day that the president came out and said that roads are not an issue. A president of the Republic of Uganda saying that the roads are not something that can develop the country at his age. How do you tell me such bullshit? You understand? That's why when I hear Mugisha Mondo talking like that, he cannot be in Uganda anymore because he knows these guys are stealing money. They are eating things that, you know, sometimes I don't even want to talk about politics because I hate these guys. They don't love our country. They're only thinking about themselves. Sometimes you see us keeping quiet and going into the entertainment business. Don't think that we don't understand how these things are run. Guys are only getting money to go and enrich themselves. Look at all the guys in the government. They have big houses, they have lands, they have driving powerful Even cars. those one in opposition. Whatever the case is, but opposition people just know they have to throw the ideas to you so that No, you think of everyone what you is can stealing do. this country. You understand? No Yes, one so loves Mr. Kayanja, Uganda. let me But interject. we Do need you to change the support? culture. Do We you need to change support? the Because government. if we don't We need to change the change the ideology, democracy. Mr. Kayanja, let me say this: the president does not see himself in 10 years still alive, and I want you to know that. But where will your children be? The things we are not putting proper in Uganda, it should be your concern. I love Museveni. I love national resistance movement, but we must not turn a blind eye to the problems that we have in the name of being there. No, it is not right. I'm thinking it is not right, Mr. Kayanja. I believe that there are good things he has done, but the more he has stayed, the more the problems have come up. Yes. And those issues are affecting our country. They're affecting the next generation. Mr. Kayanja, We are not fighting for ourselves. Mr. Mondo, let me tell Mr. Kayanja something small that he has to understand. Eh? Mr. Kayanja, there's one thing Choino Tegea. Too much of anything is always bad. That one you know.
Exactly. You also know it from the perspective that when you stay with a woman, let me just give you an example of you being with your woman in your house, or of you marrying a woman. Maybe that's when you understand that perspective. You stay with your woman for over 20 years. You're tired of her. Not even 20 years is too much. You can even stay with her for only 2 years and you feel you're tired of her. You start humanizing, going to look for other women. Now look at a guy who has been in the government for 40 years. And you think, what is he going to do? The president has started making statements that are all really surprising the whole world. That the president comes out to say and support corruption. You come and tell people, you come and tell the world that when people steal money and they use it here, it is okay. When they take it outside of the country, it is not okay. What are you trying to insinuate? You're telling the world that people are stealing money is okay? Stealing government funds, people's tax, people are hustling. Right now, as I talk, I don't know if they've opened the shops in Kampala, but we've taken a week or two. Shops are closed because of tax. These guys are paying tax and guys are eating it. And now the president is saying it is okay. Last time Joel Senyon was blasting the speaker of how many billions of shillings that the speaker is spending. Money, we don't have, I mean, look at the hospitals, look at the problems that we have. That people are spending money like recklessly, and you're here telling us that the government is good and whatever you're talking about. We're all in bullshit. Uganda has a lot of money. Uganda has a lot of money. We can develop very fast. Listen. But it's because the government that we have is Mr. Babe, I want you to know the natural resources we have. God. If we use it well. Mr. Yes. Mon. I'm very clear and it's me. Yeah, but I've never come out to talk like this, by the way. You guys go to see my I want you to have a look and see. If we use just for 7 months only, and we use our natural resources, Uganda's economy and GDP can go by 17.4%. Consolidating only our natural resources that we have, including Mondo, including let me gas, give that guy. including gold in Karamoja and in Busia. Mondo, me, I don't even want to talk about the natural resources because in CGNDMU America has not using its natural resources. It is using some of the things that it has developed. Only the roads. Let me tell you something. Only the roads. You remember Mr. Mondo when they built Entebbe Express Highway? Yes. When is it KCCA or URA came out even to celebrate that in a month we have made Simanya billions of these shillings. You remember that news? But how comes that Museveni in his mind and his government, if URA or whatever people that are governing the country, cannot know that when we make those roads, we make nice roads in the country, they can bring the tax, they can bring money that can develop other things, other sectors. You just work on the roads, transportation only, can earn a lot of money. I'm telling you, all countries that are in G8 that Jojo was talking about, those countries that have developed, most of the taxes that they get that develop their countries come from these roads. People pay road tolls. Do you know how much money we pay here in America on the road tolls? Do you understand? Just that money develops a lot. You understand? But Uganda, when the president is on the microphone, he only says, roads is not an issue. Madam roads, bad roads do not stop development. And you say you have a president? Man, we have actually. Man. I can differ with you, Mr. Katumuri. And then when you talk about these things, they just want to kill you, to murder you. But our president is tired. He's tired. You need to agree on that. Mr. President, let me tell you, Museveni did some things. That one, all of us, we agree. He did some things. He brought peace. Yeah, Uganda. Please, what did he do? Don't even start that. No. That the time that he came in first, because Dwight Vamuntaro, then. What are you trying to say? 30 years ago? No, I'm talking about 30 years ago. I'm not talking about now. But how can we? What I'm saying is, how can we be bringing something that happened 30 years ago to now? No, I'm saying is, some people on this live video were not even born. Oh, what I'm saying, Jojo, what I'm talking about is, to know this. Let me say this, Mr. Katongole. The president and his team must understand that times have changed. We can't live in 86.
The dynamics, the needs of the country But the bad have thing, changed. The all problems of you that are who where can they are being advise our solved, they can't be government solved. Mr. officials, Kayanja, let me talk. Mr. Kayanja, let me just talk, interject here. Gwanga I'll give you time to talk. Yes. The systems that were created in 1986 can't work today. The systems that ran from 1990 to 96 when we started going for elections, the changes, the dynamics, the problems are so different. Very. The world is digital right the now. challenges we're having, even what we call country management solving problems, are different. The way debts are run in IMF, it's different. So we agree that Museveni has done his part. Thank you. Leave it. Yeah, but he let did his other part for 5 dynamism years. But come. why are you saying this outside Uganda? Katongole was here on radio spreading Rugambo. Kayanja, let me tell Why you are you something. sensitizing Kayanja, Uganda on democracy and how to develop a Olichaliwange nation? naye simanyi nakumanya. Kayanja, No, you know what? You know what? I like I believe Dr. and I Mondo. understand. Yes, ma'am. It's really good that Fenatu Chalibalamu, and I like us to live long enough. That Kayanja, olunaku lwendi kusanga ng'oli ku kyeyo ng'ogoba visa ye Canada. No, sigama nti Uganda nungi. Uganda is bad. Now then, what are you talking about, man? You know, bwemubeera ne mwegumya tolwala ekirwadde ekikakali n'oyagala okunoonya medical nti bakutwala India, bakutwala biki, lwaki tebakujjanjabira Uganda? Calvin We Kayanja. are talking, we are all Ugandans. Want to wali wa Calvin Nigeria. Calvin Kayanja. Look, we're all Ugandans here. Guys, listen to me. Kayanja. The mayor of Kampala, Mwami Lukwago, Dr. Mondo, let me tell Kayanja. Dr. Mondo, let me tell Kayanja. Tolwala ekirwadde bakuteeka ku nnyonyi. Do you know what you've done? Ebyogamba nti no wandise ebbaluwa olemesa banno. Naye w'olirwala okulemesa ofuna obujjanjabi. Stop pretending nti temubeerangako Uganda. You are pretending we're talking about the problem. Pastor Mondo was here preaching Jesus. Kayanja kankubulire nze Uganda. Navanti ya Uganda. Oloza navanti ya Uganda gwe about women. Not sensitizing Ugandans. Mwababuza generation yeno. We are in Kayanja, let me tell you something. Let me tell you something. Mr. Vibes, let me say this to you. Let me say this. Let me say this. Let me say this. Kayanja, nowadays ne mayor yankubira essimu Mwami Lukwago. Nangamba Pastor Mono nzija Nairobi. And I can tell you that when I received Mr. Lukwago to come here to Nairobi, nabuuza Mwami Lukwago atuva ku kisaawe. What is the difference between Uganda and Kenya? Mwami Lukwago n'atulika n'akaaba. And that attached me so much. Don't lie. How can Lukwago cry? Why can't you cry? Is the Kayanja, have you been to Kenya? Have you been to Kenya? Waliwo abantu abaagala Uganda ddala. Ng'ogyeko politics aside. Ne waliwo abantu abaagala Uganda. What is he doing in office for all years? Don't talk about Lukwago. All the Kayanja, have you been to Kenya? Have you been to Kenya? What do I need to Kenya? No, have you been? Like, have you been to Kenya? Calvin Kayanja I don't understand Uganda. Okay, now let me explain to you. Let me explain to you. Because maybe I don't know if you understand Uganda better or if you know English better than I know you. Okay, now let me talk the pretense world. You have been in Uganda, spreading on Rugambo and Worokoso. Okay, now listen to me. That was my job. My job was that. So you understand? Your job is to mislead the Ugandans. Listen, it was not misleading Uganda. The child you disorganize with Worokoso. Let me tell you. In Uganda, Jojo. you were here praising women battles. Omanyi Kayanja is living in denial. Women talking about Rugambo gospel, not sensitizing people on serious matters.
Kakati, now let me ask you a question. If you think that we are talking Lugamba and gospel, why are we talking politics on Kabaata? You are looking for visas. Is Kabaata a politician? But he's already You are not looking for visas, my friend. I'm not looking for a visa. Have you ever been in any struggle? Besige was here. My Trying to brother. overthrow this God. Rotary What the government. hell is this? Did you contribute? Let me tell you, you don't know how I was contributing. Now you know like an envelope, my brother. Kayanja, have you been to Kenya? Have you been to our neighboring countries? Apart from, I know I saw you in one of the Arab countries before. But have you been there? No, Kayanja. Okay, you've never been. So how can you compare? How can you argue when you have no reference? You have no reference. I want to tell you one thing. By the time you think that we are not contributing all this, or we are not contributing to the political situation in Uganda, then I don't know if we are following on what we were doing on radio. I might have been listen. I might have no. I'm not politicking. I'm telling you the fact. Now listen to me. I want you to listen to me. For the years that I was on radio, I've always done shows that have been round, talking about almost everything. And I believe, Kabaata, you've always been listening to me, I know. You've been on radio and you've heard what I've always been saying. And at the end of the day, listen, I'm not a mediocre. Listen, Kayanja Nyagalan Kubuli, I'm not a mediocre. Personally, I'm a leader. I've been a leader before in all my schools, and I was a guilty president of a university of which you have never been. These are facts. I've stood to be a member of parliament, and I know what I'm talking about. Okay. You understand? So Kayanja, this government has done nothing to this country. It has not even helped anywhere. You understand? So you need to understand that there are things that we used to talk. There are things that we used to do, but we had to be very careful because they will take your life. People have been killed. So we had to be very careful. Ochegera. Kati gwali oyagala mfisebo tujye emitwe batutte twagala government enuje etusangeko ochegera. Do you know how many people have been killed? To remove my aid banzite kati gwengo otyo kutta kati gwenga watyo kutta nyagala mbere government eddako ensangi obadde kyendiko mpagira muwozi ate kyolikongo wagira eriko mpagira muwozi eddako ensange kati ate kati wait Kayanja, actually I came to say hello to Jojo. Kayanja, let me ask you one question. Jojo, how are you? Is Uganda running like on a monarchy system, like when one leader goes the son follows? Are we running on a monarchy? That's what is going to happen. That's what is going to happen. We are telling this guy that what's going on right now is wrong. And for him, it's like... Because me, I wasn't even getting what he was talking about. And he said, we want to say something. We want to say something. Sorry about that. And this is a national matter, okay? And this is a serious topic. People, you denounced Uganda. As you are I'm the only Ugandan and the Kabaata here. Hey guys, I want to say something. Me and the Kabaata, we are the only Ugandan here. To talk, yeah? So leave our country matters, please. Please, hey, lady, I respect you. Can I say something? The thing is here. By the way, let me talk about what Dr. Mondo said, that Rwanda is better than Uganda. That is really a wrong thing. Rwanda never been like economically above Uganda. That is totally wrong. Uganda, yes, we know Uganda is still a poor country on African standard. I'm not going to compare Uganda to American standard or economy or any country in Europe. So I'm talking about Uganda on Ugandan standard or on African standard, not on other countries, G8 or whatever, or those NATO countries. Uganda is doing the best. Thank you. It's really pushing. It just needs a small thing to be ranked well. True. What small thing? When we look at the GDP per
per capita, the normal GDP, Uganda is on 51. Yes, True. I know Kenya and Tanzania are still really going faster economically. Yeah, but you can't compare Rwanda to Uganda But we because are pushing. Rwanda is do smaller it in better. population. Let me tell The population you, is smaller in Rwanda. when we talk about Rwanda, Rwanda is still poor. It's But still the population is smaller. You have to remember, because, the population in Rwanda is at a quarter. Jojo, But Yeah. they have even failed to manage Jojo, that small let me tell population. you, in Africa, They it keep on doesn't matter. entering Uganda. It does doesn't matter. about the Population of the population. country does matter. Because But if your Jojo, population is like 20 what million, you how can think? you compare What yourself to someone who has a population of 60 The million? population is still low, but the country is still poor. And Yeah, but remember, if when you the compare population- Rwanda is economically- You history. can't compare to No, Rwanda to Black Panther. Uganda. Let's My get the facts sister, straight. Uganda is Compare far Rwanda's better than history. Rwanda. That wait, Rwanda, wait, 20 wait, years I ago, 20, like 20, the 30 years population ago. is low, when you talk about economic GDP per capita, when the country, the population is low, then the We are talking about the rate GDP per at which the capita country is higher. developing. That's why the most, or the top ranked developed countries in the world, Qatar is ranked very well because their country is too small, and then the population is low, and Switzerland, and those They have a small lot of countries in Europe. resources. That's why the economy is good, the population is low. Yeah, but there's so many countries like that. Even Norway is the Rwanda same. and Uganda. I'm not going to look, but I know what I'm talking about. Come on. Panza, ask that. Have you been to Rwanda? Have you been to Yes, Rwanda? I've been to Rwanda several times. No, Panza. And Okay, I know good. how people live Okay. their lives in Rwanda. Good. Yes. So really, how have The you, if country you are is to? still- let me tell you, I've been to Rwanda, I've been doing charities in Rwanda. The country is still behind compared to Uganda. It is definitely, it is a developing country. Uganda has been we are talking the rate at which it's developing. Let me tell you something. The rate We are Ugandans. The rate has been Uganda developing is really going higher than before. Uganda is not moving. Trust me. I'm telling Give you, Rwanda 10 years, it will be better than Uganda. moving. Give Rwanda 10 years. No. If Rwanda, Why let me do tell you, Uganda to if be Rwanda has better an now airline and that also flies give straight from Rwanda 10 Heathrow, Jojo, Rwanda has an when you go to airline. Uganda, No. where Don't even tell me that. Don't even tell me that. Let's talk Where you go infrastructure. exactly in Let's Uganda, talk where you go? infrastructure. You Let's stay in talk Kampala or you infrastructure. travel to other Infrastructure. parts No. of Don't Uganda? tell me that. Rwanda has an airline that flies straight from No, Heathrow for to us, their we don't have country. airline. We don't even have a Airline bloody doesn't mean airline that the that's straight. economy is good. No, Look at let's talk Ethiopia. infrastructure. Look at As Ethiopia. people, Ethiopia is good. Is You really people moving run well to economically. run yeah, your but country. let me tell you this: the simple, the basics. Rwanda at has an Tanzania. airline. They can Do you put that think Tanzania structure. Even Uganda has Come on. You think Tanzania's economy is based on airlines? No, it's not based on airlines. Tanzania in any Those airlines, training. they don't even make, Tanzania in any money. training. Tanzania very They are well. Dane already train developed. ezamwe zagaana Let me tell okutambula. you, Uganda In has all Lwaki countries. muwolereza ekintu ekibi? we are not defending it, but we need it. The government needs to push harder. You can't motivate people who are dead. Like before. People, No, I can't motivate this government. I love my This country. government can't be motivated. Nga tugimotivate nga tutya. I'm not supporting Tuwolereza the tutya ekintu government. ekibi. Jojo Keteida, we are speaking about the Tuwolereza tutya economy. ekintu ekibi. I'm not speaking about the government and the politics stuff. No. Ate katwogera ku ki? Twogera ku ki? If you're talking about the Uganda. country, then twogera ku ki? economy is The moving country is the government. compared to No. the Era years twogera ku ki? Why are you we are confused? talking Uganda is about not the government. the country's There is two economy. different. How is the economy There is moving? the Ate kati government bishobora and yogera ku you're Uganda as a confused. country. I'm not talking about politics. I'm talking about the country's Ate, economy. we're How the talking economy politics. moves. We're talking No, we are not politics. talking You can't about talk about the country and you don't politics. step. We're talking about What? as a Ogambo nation. Chanchino, I'm not talking about politics. This is a political Jojo- talk. Jojo Keteida, Bw'oyingira you- nedda yingira. you- Bw'oyingira mu mazina Uganda and you g'enkima are olina thinking- nedda Jojo, nedda. Don't you put know- yourself You out don't of know this. what you're talking about. No, Jojo what am I Exactly. talking about? We are talking about the politics. economy.
Don't tell me that you don't know what you're talking about. You can't talk about the economy and you don't go political. Come on, you can't. Oh, Jesus. You can't separate those two. Once you talk about the economy, you're going politics. Then you cannot separate those two. When you look Categorically at the confused. Ugandan economy is not like before. Let's speak the truth. Definitely it's worse. It's not like these people, before. they've taken time without coming to Uganda. They don't invest in Uganda. Like harder. They are just dance in Europe. Look at the rankings. Look, you can't read. Do research. You don't need to read. Do research. Come and tour Uganda. I'm talking to the wrong people. Kabaata. We are still Jakula bencha. Wano wendi. Benjogana busire buzange. Bano tebana batambula ko tebamanyi. They don't know shit. We are mwene dda waliwo otegeera nti nate kati wano wooli tolina kubeerawo. Kabaata nze kannanga ebintu byange. Olina obudde tulanga ebintu. No, Jojo Kateila, let's even talk. Tulange ebintu politics agaani. Nedda katukole betutegeera mwe sikyabategeera. Nedda. Let me tell you, Uganda is pushing harder and it's getting better than it will. It's taken too long. Now. Let me tell you, it's taken too long. At the GDP per capita, the normal GDP per capita. Compared to you should be demanding more. It's really better. You should be demanding more. I'm talking about temusobola kuwolereza kintu nga kino. You cannot. Temusobola kuwolereza bane wale kintu kyowolereza nga nawe gwaswala gwakiwolereza. Temuswala bawolereza bino ebintu. Muwolereza ntya ensinga eyo ne muweza government. How can you defend that? Temuswala. Don't you, when you do research, you denounced your country. Katukolechi. Jeba tuzala bazade bafe jeba bela bakana fika jeba bela katukolechi. Mazima kaja sigala nga mazima. It's at least moving. Though we still have many problems. It's at least moving. It's not moving. Yes, this is the smell. Let me say it's moving at a slow pace. Why? So that means why are we moving at a slow pace? But we are still conquering. Be happy. Ate muweleza namwe bintu bino. Be happy. Temusobola kuweleza bintu namwe mulimba. Bana mwe namwe muswaza. Muswaza namwe. Temusobola kuweleza bintu bino. Nze kannanga ebintu byange bannanga abeetaaga amadingo. Mwemba maze kati nze nyingire modi yakalango. Uganda kati yakulangiramu ekintu kyokka kye bakola e Uganda kwepiica. Kati abeetaaga okwepiica amadingo mulina akafunza nkalina akagala amazzi nze kati kannanga ebintu byange kyebasigaliza okukola e Uganda. Abeetaaga amadingo mwayagala kwongera ku sayizi madingo mulina. Ayeetaaga amadingo nga kasayizi olaba kakupikaapika madingo mulina. Abeetaaga amazzi kubanga Uganda bagiyita kwepiica nation mwasigala kwepiica. Abeetaaga mwena bamaze dda kasawa ya business banaga abakyala obufumbo tebukulema nti no mazzi mujje mu kima akakerenda kakuditoxing infection zakulemerako nti oliawo infection zikubonyaabonya jangu kuwa kakerenda omugejjo gukubonyaabonyeza nti n'oliawo obunene bukuluma jangu kuwe haboti diabetes blood pressure cholesterol banage muyingireewo mwena tubeetaaga habo njirina. Abantu abalina ebizibu bya prostate kidney bikoze bitya bane mu kime ekidagala habo yayingiddewo. Gwe nakulesedda Banta mutalo lebiga musa kunsinga zinayingize dda kati ndi mutembe ne bavuddeko dda katugende mu kirala. Totubonyabonya. Yes, abambuza madingo yoyo madinga yongera size abasajja bagala amaanyi nina ne power bank kantu kakuyamba okulastinga longer in bed bobo badde tokuba selofu omala mangu nogamba nti no bannangeze mala mangu dakika 2 ndi 1 minute mani power bank anjirina abamadingo oyongera ku ka size bobola ba size nga katono nga ka sausage nga nkuwa ka size madingo omuteka ko 1 to 3 times a day nofuna ka size mato yagadde esi akalagirwa. Kati abantu abalina infection nga zakulemerako bakujjanjabye infection ziganye jangu nkweka habu akajjanjaba infections obenga okola ki wejjanjaba infections zino nga zibenga zikola ki Papa Jojo kana kuwa kana
abantu zekyangenda maaso semujja kunsobola abantu nga banange oli awo bonye weyite kubonyabonyeza diabetes blood pressure bikoze bitya habo weeri temubonaabona ulcers habo ya ulcers the reproductive system nayo weeri habo weeri bulungi nnyo ate ekola nnyo ye habo kyendala gye mwetaaga abalina ebizibu by'amannyo gababonya mumanyi amanyi eddagala ly'amannyo nzalina eddagala ly'amannyo erisinga tobeerawo ng'olina sensitive teeth bleeding gums amannyo gavaamu gakuluma osula erinyo likuluma likubonyabonya tebakulamu amannyo ne gakugwa mu kamwa eddagala ly'amannyo weeriri alina ekizibu ky'olusu olina body odor nga ne bw'onaaba osigala obunya Jojo Pata akubuuza ati ayagala ku ddagala ly'amazzi kubanga ayina ennankadini. Kati politics tuvuddeyo kati mukitegedde nti Jojo si mmere. Gwe toli mmere gwe nkwesobolera. Tugende mu maaso yogera nga bwe njogera tuwulire. Ekisooka nkusinga ssente. Ate katukyali mu emboozi tugende mu maaso kankuba obulango kati ogira onsinga kasita kati nze nzira nzinoonya abeetaaga eddagala ly'amannyo ng'amannyo gakuluma nga bambi please Kabaata ono mugjeeko atulabyeko mukulanga kati tugeze mu business tugeze mu bulango Pata business lwaki ngamba banzideko tugeze mu bulango kati kwatirira musoke tulange eddagala ono sooka omugjeeko ajja kukomawo arguments ze singako wano abambuuza products ya Uganda mufuna akanamba wano mwogere 07 mugundi eriwa ye gundi aliwa bananga banapandikira comments abe Uganda enamba yiino ani Kabaata ono mujjeeko Pata babuza aka box ko wano tutunda obu box sebo mujjeeko wano box subugula Pata ka box ko bakaguze ogusembayo mujjeeko Pata ngenda mujjako box bakaguze Pata aka box wano tutunda obu box wala ndo bamiyita ni same opinions wele za sende zange zaka box sebo wano box butunda tugende maaso okagula okudda zembeera ku live n'omuntu amanyiira tize Jojo nkusinga ssente n'osigala ku live ng'otudde nange zomanyiira nti Jojo nkusinga ssente era singa tomugjeeko obadde onguddeko gaga abadde anyiizi akakamanyiro temajja Kayima yajja wano nga njiikira endusu Jojo nkusinga ssente wabula Jojo mmanyiddwa nekyakanira omuzimu gw'okujoogebwa buli mbuzi Jojo nkusinga nasula muzigo Jojo nkusinga Jojo nina omuzimu gw'okujoogebwa nze Jojo mmanyiddwa naye nange nina amaanyi gange nkulagirako bwerere nja kugamba gwe vaako ojja kuvaako nja kugamba Jojo ojja kuvaako mugagga si muntu mugagga kabox akaguzi ate kate teryaddako paka nga nvuddeko bono box obuguze nze nina omuzimu gw'okujoogebwa buli mbuzi n'enjooga Kayima yajja wano Jojo nkusinga nolaba nono ne anjooga nogamba ne wabula Jojo nina omuzimu gw'okujoogebwa tana wadde ne business ezasula omusolo n'emitwalo 5 egya pound mu musolo nese bajooganze omugaga si muntu waliwo agambye omugaga si muntu nja kugamba bakujjako ojja kuvaako tugenda kubeerako teri agenda kuddako kweno live ogiguze omugaga live agiguze message wagirabye nagirabye dda message nengamba message nga nzito bulala box buno obuguze bagende beebake kati obox Jojo abuguze $1,000,000 mwe munaamanya nze najja kukola ssente mubeerawo ndeekaane n'abanaku wamasimbuli omunajjano n'akumanyira tukayana byaffe otandise kummanyira nengamba I don't like the kind of disrespect kano Kabaata tubadde tukayana politics and I was like don't disrespect me
sikumanyidde lwaki omanyira omanyi bino ebintu byenjogerako then omuntu nalowooza nti noyina empisa embi sikumanyidde lwaki omanyira tukayane politics tubadde tukayana ensi ekyo ne tusigala mu byokayana mu nsi kati gwe novayo jojo nze nkusinga ssente and I'm like why are you going personal nze sikulumbye oba otegera kaki egamba Kabaata kitegeera nze lyetteeka lyange first date nkututteko no second date third date tugenzeekawo ka out tolina kundwisa nnyo siri mwana wa nnyoko woba oganye nga kitaawo akwebakako kati nkoleeki Kabaata nze seegayiira mana seegayiira bakazi Kabaata owaye bika ku bigambo abaana abato kwe bali mbadde neerabidde naye nga nze Kabaata nze nga nze mu bulamu bw'ensi eno abakazi banyanguyira mu bubi bwange nze abakazi tebandwisa olumu bankwata omukazi omutuufu omukwalira ennaku mmeka omukazi omutuufu nze omukazi omutuufu lunaku lumu nnaku 2 3 wiiki nga tweyaga ate nnomba ne true love just era be baba bandisappointinga naye nze siri muyaaye kati wakuliisa paka myezi 2 maama mba mu kisiibo ekyo kisiibo kyeŋŋumiikiriza olaba nakyo tekiweza myezi 2 olaba nekisiibo ekitulwisa nekitulumya enjala kati Kabaata osobola omala emyezi 2 nga tolya ngoloza lwaki Katonda yakola ekisiibo nga kya nnaku 3 ng'oyagala kunyingiza nnaku 6 naye nti abakazi bagamba alina okusooka n'akwetegereza mwaka mulamba n'akulaba nti toli muyaaye agende yetegereze nnyina oba kitaawe babiise bya DNA kitukola DNA tulaba omwana yavaawa Kabaata ebintu by'okwegatta tebirina kubeera mu sayansi mungi nnyo munno muweeko bino bya dduniya Kabaata bino bya dduniya bameka bafudde n'ebitundu byabwe ebyekyama nga byavunda byagenda naye nga beeraga nga ku nsi ekitaggwawo lwaki okigira okiremera omuntu omuwa n'omuwa nze Kabaata abantu bantama kwegira kati okwekuba obutaafu n'okwesokoolasokoola n'okuwaako omuntu ki ekisinga munno muwe naye nga sooka webaze Phoebe nalabye mukazi mukulu Jasi ng'ali ku munnaamukolokota Jasi nga bakolokota ne Dr. Alima simanya Alima yeetutte ku mukolo gwa banne Jasi yasinye Jasi Dr. Alima nze namulabye teyabadde musanyufu ku mukolo gwa munne nga yenna alaga atunula bubi oba naye ali lubuto atunula nga bambuto yenna yeesooza alaga tasanyukidde ku munne Dr. Alima vibe yabuzeemu si ye vibe gye nalabye nsuubira kozi ne gundi ono yani ono Mikyere alina engeri gye yasulye mukyala Avieta niŋŋamba ono tokyalingira ky'omwana bannange yamusunye omanyi Steph Mazo suna omwana ataliwo teri omwana yasunye munne niŋŋa kati ng'amusindika anti jjukira Mikyere yali yeegwaniza Avieta kati atokyalinga ono Minambo olw'okuba beyagala n'Avieta nagambye kiki kino munnange omukolo gwa gundi gwatambudde bulungi ba TikTok ababaddeyo kisaafiina kino ekicaafucaafu kyabaddeyo kyawaasa amatooke naye maama kirina engeri gye kyasokodde ebibumba byabako mu nkoko era okuba mukolo ogwo nga gusazibwemu kuba enkoko yabako teyaweze kisokodde ebyenda kibiridde ebyenkoko nkoko nkulu kizikuttekuttemu nalabye Jasi agamba mbu bangi abamu ba TikTok tebaabaddeyo nga babadde bakwano ba Phoebe baawulidde nno batiktok oba nakanka kasaamulabyeyo abatiktok abamu abatabaddeyo era babadde bamikwano ne TV naye ndowooza tebaabayise kuba tosobola genda ku mukolo nga tebakuyise Kabaata ebintu bya invitation oyinza obba neyo nti lwaki tebaagenze naye ng'ate tebaabayise buyisi omuntu baba balina okuyisa omuntu baba balina okuyita ne bagamba jangu ashakama teyagenze ashakama temumunenya balabika tebamuwadde invitation card omanyi Kabaata tomala gagenda ku mukolo gwa muntu nga tebakuyise
oba ojja kuswala kozi omuntu agambe mbu bakuyise n'ogaana bugaana naye nga nsemmanyi abaagenze beevu be yayise baatayise nange sigenda baatayise gye bo ne baberera kati so wabadde oyagala bali bagendeyo nga tebabayise munnange naye nga bambi omukolo gwanyumye Phoebe nno Phoebe bambi yanyumye mu makeup era Phoebe atendereza nnyo omukazi wa makeup ku bubi bwa Phoebe omwana yamukubye makeup n'afaanana gundi naye lwaki omwana mumugamba nti ne Phoebe si muwala mubi Phoebe mukazi mulungi lwakuba black beauty Phoebe naturally mubi nze Phoebe waliwo oba twali twebase nga tugenze mu gundi mu tour ng'ali mu tenti laba tenti yali nene nga tulimu abantu bana nali muliraanye Phoebe yakanula eriiso katanzirike ate jjukira mwalimu akazikizazikiza Phoebe ye mubi banange okulimba kubi mugjeewo ebyokugamba mu gundi mulungi ye ebyaddala mubi ebyaddala omubi aba mubi ate togenda kutuliisa byennyanja obiyite enjama ye mubi ebyaddala era nze namugambye yeebaza owa makeup eyamukubye makeup ate ne Phoebe omukolo gwe babadde mwetaagamu abantu ba firuta nga bangi era abakutte origino mukama abasaasire mufe kuba obanga wakutte omukolo gwa Phoebe origino wamukoze bubi nnyo omuwalana emwabadde mulina oteekamu bufiruta oba bugolodi kosti Phoebe bambi bwe bulamu bwe waatambulira so without firuta oba omusse naye nga owa makeup bambi yamumyudde yafaananya abazungu Phoebe nabadde simusubira kubanga afaanana atyo naye kyanyiridde bambi naye bambi kirina happiness kyazirye nga wekyemoola bambi kyabadde ne vibe ku mukolo gwakyo bambi kyabadde ne vibe naye nga Phoebe mubi sigenda bali ogambye Phoebe mukazi mubi nolaba nti abakazi be muyita ababi ate be bakola emikolo bwegityo bano abakazi be muyita abalungi tebakola mikolo tebabakuba mbaga tebabanjula babako bisiraani anti Kabaata kankubuulire omukazi tebuba bubi mpisa ze Kabaata abakazi abalungi balina empisa embi ate beemanyi kyova olaba Sire Queen kati Kabaata okimanyi ba Sire Queen ba 2014 kati banoonya bufumbo teri abawasa Kabaata basire Queen balina empisa embi amabina tegafumba era byewegendereza ebikazi ebibi biba ne keya birabirira omusajja Kabaata nalinako omukazi nga mubi ng'omutwe guliŋŋanga gwa nkima naye nga kirina figa naye nga banaye Kabaata ekikazi kimpa keya ne ŋŋamba senga omutwe gufuuka ogwa Rihanna ono nanditutte butwazi naye nga kati ki ekyamukwagaza omukazi alina omutwe ogulinga ogw'enkima Kabaata ekikazi kyampanga obutunda ne kigamba hani bebi hani nga ogenda kitunulako nga kitunulanga nsega nga Mukama Katonda ntaasa Kabaata omukazi omubi afaayo awa keya ng'oggyeko ekyobubi Mukama tagaba byonna Kabaata omanyi ekikazi kyogera bulungi nga kimpeeweeta kimpaka peeke aviya ne nga Mukama ai my God kyali tekiwunya kamwa kyali kiwunya fiisi naye nga baaba omumwa gundi bbaluwa y'abatume batisimu eya Pawulo omutume omumwa mugazi gwagaziwa gulinga akabega amatooke so abakazi ababi munnange bo bafumbirwa abakazi ababi bambi bo bafumbirwa lwakuba balina empisa omukazi omubi Kabaata agumira embeera yonna naye omukazi ow'enjala omukazi asiba enjala era mu abasajja mwebeereremu owasa otya omukazi asiba enjala owasa biki ogenda lya kale abakazi tebaakole ku njala ŋŋamba zinene enjala ezasowootoka zinene ebyalayala ebyo ebyawanvuwa ebyo ebyabaposha kati oyo omukazi agenda kufumbira mmere kyogirye Kabaata ngani posha hi Auntie Ruth hi welcome Auntie Ruth Kabaata emmere y'omukazi ewooma ngalo engalo ezo nazo Katonda yazikola nga ziwooma emmere y'omukazi ewooma ngalo omukazi n'anyiga ettooke nga mu butuufu ettooke ogenda ddirya owulire nga likkirira era emmere gye banyigisizza engalo n'omulawe eba yanjawulo emmere gye banyigisizza engalo n'omulawo n'emmere gye banyigisizza enjala n'ebibatu eba yanjawulo
Olusegera so abo abakazi abagira enjala simanyi abalina kabina obulamu bwabwe Kabaata nze ndetinze ku buli kika kya mukazi teri kye simanyi ku bakazi bonna mbalabi kale tunyumize mukulu mwenzi neyinako omukazi ng'akeera bukeezi kutuula kulya na kupama nga ye bwe bulamu bwe nebisigadde gwalina okubikola nga n'omusenya obulamu musenya nga ye obulamu bwe kulya na kupama nga ye kasita alya chipusi n'enkoko ng'agenda mu ttooyi nga yeebaka iravi nga yeebaka nembeerako n'oli ng'akola emirimu wansi w'ekitanda asiimulayo abula kunaaza byonna abikola naye beebo abakazi abalungi abo ab'obubina obubina munnange tofa kabina fa mutima mpisa na bugumiikiriza naye kati enaku zino abasajja baagala nnyo abakazi abalungi basobole okubazaalira abaana abalungi ate n'abakazi ababiri basinga ozaala abaana abalungi nno kyewuunyisa Kabaata abakazi ababi bazaala abaana abalungi ono nagambye alayipira oli Kadaama ebyo ojja byogera ng'ojja kwekuba akataapu paka kufa gwe Kadaama ogamba alayipiraavu kale byogero ojja nnoonya akuwasa oba kitaawo ajja kuwasa tomanyi nti oli ku fyuca ya mudibo oli ku ntaanayo weesimira Kadaama obeera otya mu bwa Kadaama myaka 2 nga tofumbirwa n'okwata ogwokusatu n'okwata ogwokuna ndi proud of it banno baserebulatinga myaka 5 mu bufumbo gwoserebulatinga kola bwa Kadaama myaka 4 weewaananga woozimbye lento banno bazibazimbira nga tebabonyeebonye omukazi ani yagamba mbu olina obbonaabona omukazi olina tuula nga balina kukolerera omukazi ani yagamba olina okwegulira paadi oli musiru musajja yalina ogigula omukazi weegulira otya nnika musajja agigule naye gwe weewaananga woolina sente and you proud of it mbunze neeteekamu sente zange banno bazibateekamu gwozeeteekamu ekyo kye bayita kisiraani Kabaata twakulanga batugamba basista baffe bababuuza tebakwana eyo gy'oyise omuwala yenna nga tebakwana balina kutwala ku musawo n'omuwala yenna nga tebakuwa bakutwale ku musawo lwaki tebakuwa banno babawa gwoliko ki owunya bbi balina kuwa buwi lwaki gweoba weewa lwaki oba owa abasajja oteri musajja agenda kwagala Kabaata nti olw'okuba olina ssente kyova olaba omukazi wenna ng'olina bbaawo nga yakwagala mu bunaku bwo nga yakwagala lwa bulungi bw'oyise emikono mu maaso musajja tagenda kwagala lwa ssente manya ssente we zigenda nga naye agenda okitegedde tumanyi nti omusajja yagadde omukazi olwa ssente tebasobola kuwangaala ate obwo obufumbo buwangaala nti owulidde azze lwa ssente era weziggwawo nga naye agenda era gwe n'omuwala obanga oli kuno ng'oli mukazi ng'oli kuno ng'olina omusajja akwagala olwa ssente zo bw'oba oyita oli mu bwangu waani mugobye kubanga we zinakenderera kajja kukyawo akongereko abakazi abalala 3 omukazi yenna omusajja alina kukwagala mu laavu omusajja alina kuwagalako laavu yo si lwa ssente alina kwagala laavu na bulungi bwo na bwesimbu bweniwe ebyo byonna naye nga bambi Phoebe webale kuyita ku mikolo bambi ekyo kyolaba Phoebe wadde bakuvuma bangi tebakituuseeko Kalubini Kayanja yasinga omwogerera Kalubini Kayanja omukolo gwa Phoebe ogulabye bwe gumenya ebitooke gudiridde embaga ya Kabaka Kalubini Kayanja bambi amuleke ekikazi kyattu akireke ekiwonje ekibonyeebonye ekikoze obwakadaama kitunze amataka kitunze bwediseeti kibonyeebonye bambi kikubyeko engoma mu kyaki kikozeeko obwa Asha kikutte ku bibbo bambi kakifumbirwe kigende bambi kibeereko n'omusajja lwakuba nze kindabikidde okaddiwo sooka omusajja okaddiwa Phoebe agenda kaddiwo sooka omusajja Phoebe omubiri gwe munene muto naye omubiri gwe munene ate omusajja mutini mwana muto muvubuka muto kati oyo mukyala omutwalo gwa taata gwabuze Kalubini Kayanja weeyo yabyogera kamuleeta abyogere nze bino byenjagalira ddala muleete